Привет, мои дорогие любители русского языка! In this video we are going to learn seasons and weather. How to say my birthday is in summer and today is very hot. Stay tuned. So, seasons, сезоны, сезоны, plural form. And the first season we are going to learn is winter. Зима, зима, зима. For example, today is winter. Сейчас, it's probably better to translate as now. Сейчас зима. Сейчас зима. As you might see, it's nominative case. Okay? Another question that you can ask is: какой твой любимый сезон? Какой твой любимый сезон? What is your favorite season? Сезон singular, сезон, сезоны plural. And we are going to answer this question with nominative case of the season. Мой любимый сезон зима. My favorite season is winter. Зима you can change to any season you want. Мой любимый сезон зима. Then, if you ask the question когда, when, we will use зимой. For example, it's instrumental case. Когда у тебя день рождения? Когда у тебя день рождения? When is your birthday? Мой день рождения. It's a short version of день рождения. Мой день рождения зимой. Мой день рождения зимой. This is instrumental case, and again you can change зимой to any season you want. But be careful, the question is когда. It means that we use instrumental case for seasons. Every winter I go there, every winter I do this. We use accusative case. Каждую зиму я катаюсь на лыжах. Каждую зиму я катаюсь на лыжах. Every winter I do skating. No, not skating, Julia. Skiing. Very good. I go skiing. Every winter I go skiing. Кататься на лыжах. So, каждую зиму, every winter. It means that you do something like a habit. Следующей зимой мы поедем в горы. Next winter we will go to mountains. Okay? Следующей зимой. Следующей зимой. Next winter. So we use here future tense. What about past? If you did something last winter, we say прошлой зимой. Прошлой зимой мы были в Альпах. Last winter we was in Alps, mountains. Прошлой зимой. So here we use past tense because прошлой зимой, last winter. Okay? So sum up. The season is зима, nominative case. When we ask the question когда, we use зимой. For example, когда у тебя день рождения зимой, когда у тебя отпуск, when is your vacation, for example, зимой. Каждую зиму, every winter, следующей зимой, next winter, прошлой зимой, last winter, okay? Зима. Another season is лето. Pay attention that I don't pronounce O. I say лето. This is summer. For example, now it is summer. Сейчас лето. Какой самый жаркий сезон?
Какой самый жаркий сезон? What is the hottest season? Какой самый жаркий сезон? Лето. You can give like full answer. For example, самый жаркий сезон – лето. Or you can just say summer – лето. So, nominative case – лето. Again, when we ask the question когда, when, we use instrumental case. For example, когда жарко в Москве? When it's hot in Moscow. Когда жарко в Москве? В Москве очень жарко летом. Летом. Когда? Летом. Instrumental case. And again, like with winter, same logic. Каждое лето, every summer, accusative case. Каждое лето мы ездим на море. Every summer we go to the seaside. Каждое лето. Следующим летом я буду отдыхать в России. Следующим летом, next summer, I will have a rest or have a vacation in Russia. Следующим летом, next summer, so we use future tense. And when we say last summer, if we want to say that last summer we did something, прошлым летом. Прошлым летом мы купались в море. Last summer we swam in the sea. Прошлым летом. Okay? To sum up, the season, the name of the season is лето. Лето. So when we ask the question, what season is it right now, or what is your favorite season, or what is the coldest or hottest season in your country, we use nominative case and we say лето. When we ask когда, we use instrumental case летом, летом. Every summer, каждое лето. Every summer, accusative case. Следующим летом, next summer. Прошлым летом, last summer. For this last two sentences, we also ask the question когда, when. That's why we also use instrumental case. Когда следующим летом, когда прошлым летом. Okay? So, winter, summer, autumn, and spring. Let's go. With next two seasons, we follow the same logic. So, осень, autumn. For example, сейчас, осень. Какой твой любимый сезон? Мой любимый сезон – осень. Nominative case. But when we ask the question когда, when, for example, когда Halloween, осенью, instrumental case. Осенью, when is Halloween? In autumn. Когда Halloween, осенью. Каждую осень, accusative case every autumn, каждую осень птицы улетают на юг. Every autumn, birds are flying to the south. Следующей осенью я пойду в школу. Следующей осенью. Next autumn I will go to school. If you are 5 years old right now. Прошлой осенью я выиграла в лотерею. Прошлой осенью. I won the lottery. Я выиграла в лотерею. Осень. And the last season is spring. Весна. Сейчас весна. It's spring now. Какой самый красивый сезон? What is the most beautiful season? Весна. Какой самый красивый сезон? Весна. Когда plus instrumental case.
Когда цветут цветы весной? When are the flowers blooming? In spring. Весной. Every spring. Каждую весну я иду в отпуск. So here we use the present tense because it's a repetitive action. Every spring I go to vacation. I go on vacation. Каждую весну я иду в отпуск. Future tense. Next spring. Следующей весной мы поедем в Питер. We will go to St. Petersburg. And past tense. Прошлой весной я начала работать в этой компании. Прошлой весной я начала работать в этой компании. Last spring I started to work in this company. So the same logic is here. Осень, весна. When we ask the question какой, we use nominative case. Сейчас весна, сейчас лето, сейчас зима, сейчас осень. When we use the question когда, осенью или весной. Also, if you ask the question когда for the future, we say следующей осенью или следующей весной. Когда plus past tense, прошлой осенью, прошлой весной. And when you do something like a habit, every plus season, каждую осень, каждую весну, accusative case. So these are 4 seasons and all possible ways of using them. Now let's describe weather. Now let's talk about weather. Weather means погода, погода, погода. And when we ask what's the weather like, there are 2 options. Как погода, or какая у вас погода, какая у вас погода, we mean right now. How is the weather now? If we ask about yesterday, we say какая у вас вчера была погода. Какая у вас вчера была погода? And for the future, какая у вас завтра будет погода? Какая у вас завтра будет погода? And let's have a look at some options. So to answer these 2 questions, we can use an adverb or we can use an adjectives, but usually with nouns. So for example, как погода? Жарко. Hot. Жарко. If we want to say the weather is hot, then we need to use an adjective. An adjective plus noun. Жаркая погода. Hot weather. You can add очень, very. You can say очень жарко или очень жаркая погода. Hot. If it's warm, again, 2 possible options. Тепло, тепло, warm, or теплая погода. Warm weather. Теплая погода. I'd like to pay your attention that погода is feminine. Погода она. That's why everywhere you will see ая ending for feminine nouns. Okay? Тепло или теплая погода. Again, you can add very. Очень. Очень тепло, очень теплая погода. Possible. Cold. We say холодно, холодно, холодная погода, холодная погода. Windy. Ветрено, 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 ветрено. Ветреная погода. Windy weather. Ветреная погода.
rainy, дождливо, дождливо, дождливая погода, дождливая погода. You can use instead of pagoda, instead of weather, you can say that today is a hot day. So you can say день. But then don't forget to change the ending. For example, сегодня жаркий день. День is masculine. День это он. That's why we use another ending. Жаркий день. Or сегодня холодный день. You can say not day, you can say night. For example, ночь. Ночь, она, that's why also you will have the same endings. Yes, for example, жаркая ночь. Жаркая ночь. Or дождливая ночь. Okay, so some other options. Душно. Душно, if I'm not mistaken, in English it will be маги. When it's very hot, you cannot breathe, very hot. Душно, душно. Сегодня душно. Сегодня очень душно. Or you can say, сегодня очень душный день. Как у вас погода? Сегодня очень душно. Сегодня очень душный день. Humid. Влажно, влажно. Or you can say влажный климат. For example, here in Asia, very humid climate. В Азии очень влажный климат. Влажный климат. Морозно, freezing, very, very cold, freezing. Морозно. Сегодня морозно. Морозный день. Again, here these are adverbs. You see the o endings, adverbs, and endings. It means that these are adjectives, so we use them usually with a noun. Okay, морозно, морозный день. Foggy, туманно. Сегодня туманно. Или сегодня туманный день. Или сегодня туманная ночь. Сегодня туманное утро. Утро оно. Утро is neuter. So don't forget to change ending when you change the noun. Pay attention to the gender. Пасмурно. Пасмурно, it means that it is a bit gloomy, probably it will rain soon. It's very gray outside, and we say it is пасмурно. Сегодня пасмурно. Сегодня пасмурный день. Пасмурный день. Cloudy. Облачно. 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 Облачный вечер. Cloudy evening. Cloudy evening. I'm not sure if it's possible to say like this, but I hope you understand me. Облачный вечер. Вечер is an evening, so you can say вечер, evening, day, morning, утро. Again, you can use any noun you want, but change them ending. For example, if we say that if we are talking about today's weather, we say сегодня жарко. Сегодня жарко. About yesterday. Вчера было холодно. With adverbs we always use было. Вчера было холодно, вчера было облачно, вчера было пасмурно, etc. Future. Завтра будет тепло. Завтра будет тепло. Завтра будет морозно. Завтра будет. Add any adverb you want. And let's have a look at adjectives plus nouns.
if we are talking about today's weather. Сегодня жаркий день. Сегодня жаркий день. Yesterday. Вчера был или была холодный день. Pay attention to the verb when you're talking about past. If the noun is masculine, then you say был. Вчера был холодный день. If you want to say, for example, night, if you want to talk about the night, ночь, она, feminine, then you need to say вчера была холодная ночь. And if you want to speak about morning, утро, оно. Вчера было холодное утро. Вчера было холодное утро. So when we are talking about past, gender is very important. And future. Завтра будет теплый день. Here gender doesn't play any role. Завтра будет теплый день. Завтра будет холодная ночь. Завтра будет теплое утро. Будет with all genders. Talking about rains or if it snows, we say снег, snow, дождь, rain, дождь, ливень, it's a pouring rain, very strong rain, ливень, град, hail, град. And very often in Moscow and in central Russia, in Moscow region, we often have дождь со снегом. It's rain with snow. So it's kind of raining, but it's kind of snowing. So it's something, I don't know how to describe it. So we say дождь со снегом. And we use the verb to go. For example, сейчас идет снег. It snows. But we say that snow is going. Сейчас идет снег. Right now. In the past. Вчера шел град. Вчера шел град. If we say that yesterday it was hail. Завтра, tomorrow, or скоро, soon. Завтра пойдет ливень, or скоро пойдет дождь. Скоро пойдет дождь. Or you can also say будет. Instead of пойдет, you can say завтра будет ливень. Завтра будет дождь со снегом. Или завтра пойдет дождь со снегом. Okay? I think this is the basic way to describe weather, and it should be enough for beginners and intermediate levels. If you want more detailed terms about weather, let me know. I will make another video, but I guess this is it for today. Thanks a lot for watching this video. Пока-пока!